سلام ماي فريندز، مرحبا بكم في كوزينة ديالي. اليوم حبيت نوريكم كيفاش درت هاد التشيكن كابريس ولا دجاج كابريس. لا راكم حابين تشوفوا كيفاش، تابعوا معايا and let's get started. Okay, so for ingredients راح تسحقي صدر تاع الدجاج، slices تاع موتزاريلا تشيز، توم، فلفل كحل مخلط بالملح، طماطيش والحبق، وتانيك بلسامك فينيجر وزيت زيتون. اوكي، دوكا نبدا بالدجاج. نحط له الفلفل الكحل والملح ونحكهم مليح فيه. انا كترت شويه ولا حبيتي تنقصي تقدري. بيرفكت. ومن بعد في مقله سخونه نزيد زيت زيتون ونخليها تسخن تانيك. ومن بعد حطي الدجاج يتقلى، خلي كل جهة تقلى 5 ولا 6 دقائق حتى يطيب. كي يطيب الدجاج نحيه وحطيه في طبسي، ومن بعد في هذيك المقله نحطو البلسامك فينيجر، نقصي النار ونزيدو الثوم، خليه يتقلى شويه دقيقه، بعدها زيت الطماطيش وخليها تتقلى حتى تولي تذوب كامل مع البلسامك فينيجر. بعد هذاك الحبق نكون قطعته كامل، وكي تتقلى الطماطيش زيديه فوقها وخلطيهم مع بعض. بيرفكت. بعدها زيدي الدجاج فوقهم، حطيهم دايركتلي فوق الطماطيش. بعدها زيدي الموتزاريلا تشيز فوق الدجاج. من بعد هذيك المقله ديريها في الكوشه وخليها تطيب حتى يذوب هذاك الفرomاج يذوب. ومن بعد نحي الدجاج حطيه في طبسي، ومن بعد زيدي الطماطيش والحبق فوقه. And this is the final result.
Look how delicious and colorful this looks. It's a very good meal for summertime. It's very refreshing. So yeah. Also, look how juicy and tender this chicken is. Yummy. I hope you all enjoyed my video. Please subscribe and like for more. Bye.